Classification of computers. We are going to group the computers based on the size, mechanism and purpose. So in the real world environment, there are many computers used, and these computers are grouped based on size, mechanism and purpose. So computers దాని size ని బట్టి, దాని mechanisms ని బట్టి, అది యూజ్ చేసే ఏ పర్పస్ కోసం అయితే యూజ్ చేయబడుతుందో దాన్ని బట్టి కంప్యూటర్స్ ని 3 గ్రూప్స్ గా కేటగరైజ్ చేశాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, అంటే సైజ్ ని బట్టి కంప్యూటర్ ని ఒకవేళ కేటగరైజ్ చేస్తే దాంట్లో ఏమేం రకాల కంప్యూటర్స్ వస్తాయి, what are the different types of computers that are going to fall under the category of the size: supercomputers, mainframe computers, mini computers and microcomputers. And computers which are based on mechanism, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటాని తీసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి ఒకవేళ కంప్యూటర్ ని మనం కేటగరైజ్ చేస్తే ఏ కంప్యూటర్స్ వస్తాయి అంటే అనలాగ్ కంప్యూటర్స్, డిజిటల్ కంప్యూటర్స్, హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్, ఏ పని కోసం మనం కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి కూడా కంప్యూటర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, దట్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్ అండ్ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. సో వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా చూద్దాం. See, computers based on size. So when you look to the supercomputers, the performance and the processing speed of these computers are very high, and that's the reason why we call these computers as a powerful computers. Size lo, processing speed lo చాలా high speed ఉండేవి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్, అందుకోసమే వీటిని పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్స్ అని కూడా అన్నాం. And these computers are specifically used by large organizations like NASA, ISRO in order to do scientific applications or some complex application. Why? Because they have the capability to store large amounts of data, and they are very fast computers with a very high processing speed. సో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు, లైక్ నాసా, ఇస్రో. ఎందుకోసము అంటే సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ ని కానీ ఒక కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ కానీ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఈ కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేశారు. ఎందుకంటే ఈ కంప్యూటర్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా హై స్పీడ్ లో ఫంక్షన్ చేయగలుగుతుంది, అదే విధంగా లార్జ్ డేటాని కూడా స్టోర్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ని నాసా, ఇస్రో అండ్ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్, కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. రెండో లెవెల్ అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ సైజ్ లో కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది. సో ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ less in size when compared with the supercomputers, but yet they are also very powerful computers, and of course they are quite expensive, and they are also used in large firms and government organizations to run business operations. So supercomputers తో పోలిస్తే మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ సైజ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. కంప్యూటేషన్ స్పీడ్, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా కంపేర్ చేస్తే సూపర్ కంప్యూటర్స్ దీనికి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ కన్నా చాలా ఫాస్ట్ గా, చాలా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగిన కంప్యూటర్స్ అని చెప్పవచ్చు. And mainframe computers can also process and store large amounts of data. And where do we use these mainframe computers? Means, like say for example in banks, educational institutions, insurance companies, in order to process the customer data or student data or information policy holders content. సో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయబడతాయి అంటే బ్యాంక్స్ లో, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లో కూడా మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇవి కూడా మంచి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే సూపర్ కంప్యూటర్స్ తో పోలిస్తే ఇవి తక్కువ, కొంచెం తక్కువ. And let us move to the next computer, that is mini computer. So mini computers are also called as mid-range computers, and these computers are not that much capable as a supercomputer and mainframe computers, and these computers are not designed for a single user. And hence, if at all, if you are using these computers in large companies, we are going to use them at the departmental level.
where all the people belonging to that department can make use of these mini computers, maintain their data, process their data, generate their departmental reports and all. So mini computers చిన్న బిజినెస్లలో యూజ్ చేస్తాం, అందుకోసమే వీటిని మిడ్ రేంజ్ కంప్యూటర్స్ అని అంటాం. సో ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ వాటంత స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లేదు, వాటంత ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ లేదు. కానీ కూడా ఈ కంప్యూటర్స్ ని మనం లార్జ్ కంపెనీస్ లో ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ సింగిల్ యూజర్ కోసం డిజైన్ చేయబడలేదు. సో డిపార్ట్మెంటల్ లెవెల్లో ఆ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ యూజ్ చేసే విధంగా మినీ కంప్యూటర్స్ ని డిజైన్ చేయబడింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మైక్రో కంప్యూటర్స్, దట్ ఈస్ desktop computers, laptops and tabs, smartphones, all these comes under the category of microcomputers. And these microcomputers are the trending computers. Why? Because these are meant or designed for single user and also used for general purpose like entertainment, education, work purposes. And these computers are the cheapest among other three types of computers and least powerful computer, but most widely used and growing in the fastest rate. And we can also attach hardware peripherals to these computers and can use it for the further processing speed. So microcomputers ante desktop computers, laptops, tabs, స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవన్నీ కూడా ఈ మైక్రో కంప్యూటర్స్ కేటగిరీ కిందకే వస్తాయి. ఈ మైక్రో కంప్యూటర్స్ చాలా ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయే కంప్యూటర్స్. ఎందుకు అంటే ఇది ఒక సింగిల్ యూజర్ యూజ్ చేసుకునే విధంగా డిజైన్ చేయబడ్డాయి అండ్ జనరల్ పర్పసెస్ కి లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఏదైనా వర్క్ పర్పసెస్ కి కానీ ఈ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇవి చాలా చీప్ కంప్యూటర్స్. మిగతా మూడిటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ కంప్యూటర్స్ చాలా తక్కువ రేటులో అమ్మబడతాయి. కాబట్టి ఈ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ద వైడ్లీ యూజ్డ్ అండ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్. అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెకానిజం. ఈ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ లో ద డేటా ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద ఈ కంప్యూటర్స్ వర్క్ చేస్తాయి అంటే కంటిన్యూస్ డేటా మీదనే వర్క్ చేస్తాయి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ కంటిన్యూస్ డేటా అండ్ దీస్ కంప్యూటర్స్ మెజర్ ద continuously changing conditions like temperature, pressure, force, current, velocity. All these things are convert them into analogous quantity. సో అందుకోసమే ఈ కంప్యూటర్స్ ని అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్స్ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ ఈ టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేసి ఈ మెజర్ చేసిన కంటెంట్ ని ఆ క్వాంటిటీని అనలాగ్ క్వాంటిటీస్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తాయి. తర్వాత ఈ కంప్యూటర్స్ కి చాలా లిమిటెడ్ మెమరీ ఉంటుంది, తక్కువ మెమరీ ఉంటుంది అండ్ ఇవి ఎక్కువగా కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే కంటిన్యూస్ మెజర్స్ అవసరం కాబట్టి కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ లో అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ కెమికల్ ప్రాసెస్ యాజ్ we are going to deal with the continuous measurements in the chemical processing works, and these analog computers have a limited memory. So the points that we have to remember is continuous data use చేస్తుంది. ఏ మెజర్ ని తీసుకున్నా it is going to convert into analogous quantities and it is going to process those data and it has a limited memory. మోస్ట్ గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే కెమికల్ ప్రాసెసింగ్స్ లైక్ కంటిన్యూస్ డేటాను మెజర్ చేయడానికి లైక్ టెంపరేచర్ కావచ్చు, ప్రెషర్, వాల్యూమ్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ వీటిని మెజర్ చేయడానికి జనరల్ గా అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డిజిటల్ కంప్యూటర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ discrete data where these discrete data are represented by finite sequence of digits and can perform arithmetic and logical operations and it also produces the discrete data as an output. So digital computers discrete values మీదనే వర్క్ చేస్తాయి.
Discrete values అంటే ఏంటంటే finite sequence of digits, that is zeros and ones of representations ని అది ఇన్పుట్ గా తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసి డిస్క్రీట్ డేటాని అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది అన్నమాట. సో డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ లార్జ్ సైంటిఫిక్ అండ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ కి యూజ్ చేయబడుతున్నాయి. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ nowadays modern computers, everything is used in a digital type కాబట్టి digital computers are more popularly used computers. and ఇవి రెండు విధాలుగా యూజ్ చేసుకుంటాం. స్పెషల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, జనరల్ పర్పస్ కోసం కూడా ఈ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఒకవేళ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ కోసం అని అంటే లైక్ ఏదైనా ఒక మైనింగ్ ప్రాసెస్ చేయాలన్నా, లేదంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ని చేయాలన్నా, మిజైల్స్ గైడెన్స్ సిస్టమ్స్ ని ఏమైనా డెవలప్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఈ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. క్యాడ్ క్యామ్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. like special purpose means these computers can be used for the special applications like mining process and aircraft's control system, missiles guidance systems, and computer aided design, that is CAD, CAM or works. For all these works we can use these digital computers, and not only just for the special purpose, even these computers can also be used for the general purposes like many different applications like for education purpose, or say for example if I wanted to develop any compiler, if I wanted to develop any operating systems, there also we can use these digital computers. Hybrid computers are the computers which are going to possess the capabilities of both analog as well as digital computers, and the computers are specifically used to control the space vehicles and aircrafts and navy systems also. So these are all about different types of computers. Thank you for watching this video.